প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আই ইউরোপের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই সালাম এবং স্বাগতম Today our program will be on vascular problems. My guest speaker today, he is not Bangla speaking, so I have to conduct the program in English. But I do request our viewers, if you have any questions, you still can call studio and speak Bangla. I will translate that. And feel free to ask any questions. So at the beginning, I introduce my guest speaker, Mr. Jafir. Mr. Usman Jafir is a consultant vascular surgeon. He is working at the St. Mary's Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust, and also in University of London. Mr. Jafir has extensive clinical experience as a surgeon, as well as he's a very big researcher, and he is author for so many books. Especially he's author of Vascular Ultrasound, which is only book I think probably globally well reputed books, and probably and his educational activities, research activities, clinical works is making him one of the very sound surgeons at the moment in this country and globally. And thank you, Mr. Jaffi, to join us here in the studio. Thank you very much for having me indeed. So, I told at the beginning you are not Bangla speaking, so I have to conduct the program in English. I think probably through this program you'll try to learn a little bit of Bangla. I'll do my best. Okay. So what, as a surgeon, as a vascular people you normally see, what are the vascular conditions that come to see you in a clinic in St. Mary's Hospital? Well, Monjur, we see a variety of age groups and a variety of disease processes. They can range from young people to old people. In terms of the common diseases we see many people with varicose veins in their legs. These are unsightly, large, visible varicose veins in the legs. And the that means it's the bigger veins. Bigger veins that you can see in the legs, which are abnormally large, and they can lead to problems with the skin in the lower part of the leg becoming swollen and painful. We'll come to details of that problem. Apart from varicose veins? Apart from varicose veins, patients who have heart problems also have problems with the blood supply to their legs. So narrowings in the arteries of the legs, that's a problem called peripheral vascular disease. We see patients with aneurysms, which are abnormally large vessels, and those large vessels can burst, so we see patients with those. And then we see a group of patients who can be young, can be old, who have malformations or abnormalities of the development of blood vessels, and those are called... I mean, from what you say, I think not a single age group can actually can say we are not a patient of vascular. That's right. We see young and young old. patient. You can see older patient, even middle age. Absolutely right. If we start with the young patient, what kind of patient normally getting vascular problems? Well, younger patients tend to be patients, ladies, perhaps after they've had their first child, end up with varicose veins in the legs, so swollen, big veins that are visible in the lower leg. Is mainly the male or female? It can happen to men and women, but usually, more often I should say, women have the problem. Women? Why the women have problem developing varicose vein? Often it happens after childbirth. So after the woman goes through pregnancy, while the baby is in the mother's tummy, that causes pressure on the veins, which drain the legs. Okay. So the veins draining the legs, they are under higher pressure. And that pressure can cause the valves lower down in the leg to fail. And that failure of the normal valve function... That means valve cannot open and close, it's just open. The valve remains open, it doesn't close. And if that happens, the pressure in the veins lower down the leg is higher than normal. So I mean, what you're saying, I think probably every woman should look through their veins after when they give birth to baby. Their veins are okay. It certainly can become a problem after pregnancy. Yeah. After pregnancy. That's right. So, is there any possibility in longer terms, any consequence of that varicose veins, like if they don't look after the varicose vein? Well, if you don't have these treated, then there's a potential to have complications from the veins, and the complications can be a number of things. Simply, the most simple complication is swelling of the leg. So if you're on your feet all day with an active job where you have to stand for a long period of time,
the legs can end up very swollen and uncomfortable, especially in the latter part of the day. Later part of the day. After you've been on painful. your feet. Yes, that's right. It's And painful and also, swollen. especially our viewers, they are mainly Asians, like Bangladeshi, Indian, or Pakistani viewers, or Sri Lankan. Cultural barrier is another problem there. They might having this problem. Yes. I think culturally we're not so attuned to examine ourselves and pick up the problems that we may have. And in that sense, it may well be that problems develop and get worse before we have them treated. That's definitely an issue So in our communities. Obviously, you don't see the patient in the first place. They have to contact someone. Then you are referred by some point, because as a specialist center, you are referred by GPs and many other people. Yes. So what should someone do if any lady sees they have got the bigger veins, little bit swollen veins? Who should they contact? Well, in the first instance, you can go and see your GP. Unfortunately, in the NHS, the treatment for varicose veins has become very much rationed, and it may well be that your GP says to you that you're not eligible for treatment under the NHS. But if you have complications of varicose veins and the veins are troubling you very much, then hopefully they may be able to refer you to a specialist center. So why is this problem? This is a very interesting thing. When the complication develops, obviously it takes more money for NHS to treat this condition. Yes. Rather than at the beginning, if they refer this patient to the vascular surgeon, that big complication can be prevented. So Exactly what right. patient should do then? Well, prevention is better than cure. And if you do suspect you have a problem, then I think it's definitely worthwhile going to see a general practitioner about it and ask to be referred on. That's all I can really say on that, really. Rationing is rationing. There's hard times, there's cutbacks, and there's a pressure on services. But, On services, yes. But I mean, your health is the most important thing to you, and if you're not healthy, you can't be productive. Okay. So you need to be you need to look after yourself, and especially women after the delivery and that period. It's a long period, nearly 10 months. Extra weight always giving pressure, that's what you said. So this is one of the things varicose vein problem is in case of, why does the gentleman develops varicose vein? They don't have to carry the babies on their tummy. Why do they There develop? is a genetic component to this as well. Some people are prone to have weaker veins, weaker blood vessels in their legs. And that weakness means that normal everyday wear and tear, I mean, we work, we stand, on our feet, in our careers, and that pressure over time can lead to failure of the valves. Because the blood vessels themselves, the veins, they may have some genetic tendency to be weaker than they otherwise would be. And that weakness leads to the wall of those veins becoming separated. As the wall of the veins becomes separated, the valves can no longer close appropriately and prevent the high pressure in the legs. And if that happens, men too can develop varicose veins. So many gentlemen works very long hours standing. Do you think it could be a potential triggering factors for developing a varicose vein when somebody have to stand for a long time because of their work? I think it could well be. If you're standing for a long period of time, you have a greater likelihood of that pressure causing some effect on your veins. If your mother or father or brother or sister has varicose veins, you're much more likely to have varicose veins as well. So what do you advise for them, like those who have to stand for a long time at their work? I think if you have to stand for a long time and you're developing swelling and pain in your legs, I think you should certainly look for first assessment by a professional, have the appropriate scans done, and then look for treatment. Because there is a cure to this. We'll come to the treatment later in the program. So I just want to ask you more, how common the varicose vein is among the population? Surprisingly common. In the adult population, between 60 and 70% probably have varicose veins. 60 to 70%? Studies have shown that between 60 and 70% is a huge number of people with varicose veins. Not everybody requires treatment. Some are what we call asymptomatic, without symptoms, and some have symptoms. And the ones who have symptoms certainly should be treated. So among the 70%, 60 to 70% people, what are the main reasons for developing varicose vein?
Because in your practice you get a lot of patients. I think it's a combination between standing for a long period of time, genetic predisposition, and some people have previously developed blood clots in their veins, and these blood clots, which are known as deep vein thromboses, or DVT, you may have heard the term. Those DVTs, when the blood clots resolve, it can result in the valves being damaged. And that failure in the valves because of the damage from the DVT can result in varicose veins as well, yes. So Usman, just because our viewers are Bangla speaking, so I'm just taking a bit time to just translating something in Bangla, what you are trying to send a message across. And viewers, আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন ভ্যারিকোজ ভেইন নিয়ে ডাক্তার মিস্টার উসমান জাফর বলেছেন যে ভ্যারিকোজ ভেইন যাদের হয় অ্যাডাল্ট পপুলেশনে 60 to 70% লোক যারা আছে তাদের ভ্যারিকোজ ভেইনের হচ্ছে। কারো হয়তো বা কোনো সিমটম দেখা দেয়নি কখনো, কারো হয়তো বা সিমটম আকারে আসছে, কিন্তু 60 to 70% লোকের যখন ভ্যারিকোজ ভেইন হয়, সো আমরা মনে করি যে ভ্যারিকোজ ভেইন জিনিসটা কী জিনিস সেটা মনে হয় আপনাদের জানা দরকার, এবং জানলে হয়তো বা আপনার দ্য ভাস্কুলার হেলথের আপনি নিজে লুক আফটার করতে পারবেন। আমাদের একজন কলার লাইনে আছে, আমরা যাচ্ছি কলারের কাছে। হ্যালো 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 হ্যালো, আপনি যদি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটাকে একটু মিউট করে দেন, আপনি স্টুডিওতে কথা বলে আমরা ভালো শুনতে পারবো। হ্যালো, would you mind to mute your TV and speak to us in the studio, please? Hello? 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 One of the callers is trying to get reach the studio, but unfortunately we are not getting him yet. Hello? 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 I would request our caller to try. Okay. Hello? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, আপনি বাংলায় বলুন, আমি ট্রান্সলেট করে দেবো। হ্যালো। আচ্ছা, আমি বাংলায় বলতেছি। ভাই, আমার বয়স 40। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর আমি ওই যে অনেকটা মেডিকেল টার্মে বলতে পারবো না, আজকে পায়ের গোড়ালিতে আমার প্রায় সময় মনে করেন যে আমি লং টার্ম কাজ করি, দাঁড়ায় কাজ করি, তো আমার পায়ের গোড়ালিতে মনে করেন যে ডান পায়ের গোড়ালিতে একটু লাল হয়ে যায়, ব্যথা করে। আমি জাস্ট একটু ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি, তাহলে ওনার বুঝতে সুবিধা হবে। This gentleman, what he's saying, he is 40 years old. He was just listening to us, long-standing things. So he works because of his occupation. He has to stand for a long time. Yes. Recently, he noticed one of his legs get swollen and become reddish. This is his problem. Now I'm keep on continuing with him, then I'll get you the feedback for more information he wants to share with us. Yes. Hello? জি বলুন আপনি। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, ওই আমি জিপিতে গেছিলাম ওটা নিয়ে, আমার আইবুপ্রোফেন দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, আমি আইবুপ্রোফেন ইউজ করতেছি, করলে মাঝে মানে মোটামুটি কাজে আসে, কিন্তু এখন হয়েছে কি বেশ কয়েকটা দিন যাবত কন্টিনিউয়াস আছে এটা। এটা রংটা লাল হয়ে আছে। হ্যাঁ, জি জি, মানে এটা লাল না, মানে ব্যথা করে। এখন হয় কি কাজের সময় লাগে না, কাজ থেকে শেষ করার পর একটু যদি বসি বা ব্রেকে যাই, বসার সময় দেখা উঠতে পারতেছি না। এখন কি ব্যথা আছে নাকি লাল আছে? লালটা একটু কমে গেছে, লাল নাই। ওকে, আপনি লালের জন্য কোনো ক্রিম ব্যবহার করেছেন কিনা? সরি, লাল এই যে আপনার যে আইবুপ্রোফেন তো খেয়েছেন, এছাড়া আপনার যে লাল লাল হয়ে যায় এটার জন্য কোনো লোকাল ক্রিম কোনো কিছু দিয়েছেন কিনা? না, লোকাল কোনো ক্রিম দেয় নাই। আচ্ছা, এটা কতদিন থেকে আছে আপনার? এটা আমার হয়ে গেছে, আমি মনে করেন যে প্রায় বছর খানেক হয়ে গেছে। ওকে, আপনি একটু থাকেন, আমরা এখন আবার মিস্টার জাফরের কাছে যাচ্ছি, তারপর আপনার সাথে আপনি লাইনে থাকেন, আবার আমরা আপনার কাছে আসবো। His problem is he's like redness in one of his legs, and for the last 1 year, and also get some pain. And GP has given him some painkiller like ibuprofen, and when he takes ibuprofen and like the pain goes away, but redness still persists, and this is more than a year, and this is his problem, and he was just trying to know is something related to his vascular problem. Yes, I think if your swelling has been there for a year, the important question to ask you is the swelling better the first as soon as you wake up in the morning and worse in the evening, or is it swollen
all day long. Okay, I'm just going back to hello. জি আপনার যে এই যে আপনার যে প্রবলেমটার কথা বললেন, আপনার একটু লাল হয়ে যায়, একটু তো মাঝে মাঝে ফুলেও তো যায়, হ্যাঁ? জি এবং এটা যখন আপনার দিনে যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেন তখন এটা কি বেশি থাকে নাকি দুপুরে বেশি থাকে নাকি হ্যাঁ ঘুম থেকে উঠলে বেশি থাকে। আচ্ছা, আবার কাজ করার পরে যদি একটু রেস্ট নেই, দেখা যায় যে রেস্টের সময় একটু রেস্ট হওয়ার পরে আবার দাঁড়াতে গেছি, তখন দেখা যায় হাঁটতে পারতেছি না, কতক্ষণ ওয়েট করা লাগে, তারপরে এটা আবার okay. ঠিক হয়। So what he's saying, when you wake up from sleep, it is worse. As you start working, it get better. When at the end of the day, again it get worse. And but this color changes is lasting over a year. I think the important thing to establish is does he have what we call chronic venous insufficiency? So does he have a failure in the valves in his leg? How do, if he asks you, like, you know, how does he know that he has got the venous insufficiency, any kind of other symptoms apart from changing of the color, any other things? I think the only way to know for sure is to perform an ultrasound scan of the leg. It is possible that venous insufficiency caused by varicose veins can lead to a condition called venous eczema. So it causes redness and irritation of the leg. Okay. প্রিয় ভিউয়ার, হ্যালো, আপনার জন্য উনি যেটা অ্যাডভাইস করেছে সেটা হচ্ছে যে আপনার অনেক সময় হয় কি আমাদের পায়ের ভেন যেগুলো আছে এগুলোতে যদি আপনার কোনো রক্ত সাপ্লাই যদি কোনো সময় যদি একটু কম হয় এবং তখন কিন্তু আপনার এই ভেনাস এক্সিমা বলে এটাকে আর কি, বুঝছেন? এই কারণে কিন্তু আপনার যে প্রবলেমটা বলছেন এই ধরনের হতে পারে। এটার জন্য বেস্ট হচ্ছে যে আপনার পায়ের যে ভেনগুলো আছে, হ্যাঁ, এইখানে ধরেন আপনার সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে তো এটা তো আর কোনো সলিউশন না। আপনার জিনিসটা কেন হচ্ছে সেটা তো জানা প্রয়োজন, কি কারণে হচ্ছে। এটা তো আর একবার ওষুধ খেলে যে কমে গেল তা তো না, আপনার তো 1 বছরেরও বেশি সময় আছে। আপনার জন্য বেস্ট হচ্ছে আপনার যদি পায়ের যে ভেনগুলো আছে এগুলো যদি আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে দেখে, যে ভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড বলে, এটা আপনার জিপিকেও আপনি বলতে পারেন যাতে ভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে যদি আপনার পায়ের নিচে যে ভেনগুলো আছে এগুলোর ফাংশন কেমন আছে এগুলো দেখলে হয়তো বা আপনার কারণটাতে বোঝা যাবে। বুঝতে পেরেছেন আপনি? এবং এবং যখন কারণে পৌঁছে যাবে তখন ট্রিটমেন্টও আপনার ভালোভাবেই করা যাবে। Usman, I've just translated, you know, what he has to do. He has to see his GP if he or she can arrange a vascular ultrasound. You know, it's not treating the symptom. What you are advising him to find out the cause. Exactly right. Yes. It could be what you said. It could be venous eczema. So if venous supply is not sufficient enough, you cannot clinically say this is insufficient until and unless you do a vascular ultrasound. Exactly right. Yes. Yeah. I think probably our viewers have already understood what you tried to say. I think we need to go for a short commercial break. Viewers, আপনারা যারা দেখছেন, we are coming back after the short commercial break. Please stay with us. ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক, আমরা ছিলাম ছোট কমার্শিয়াল ব্রেকে, আবার ফিরে এসেছি। My guest speaker today is not Bangla speaking, so I have to conduct the program in English. But if you have any questions, please feel free to discuss with me in Bangla. I can translate that and you will get your answer and your advice
how to deal with your problem. And I'm telling you, regarding about this program, this is iHealth. You can watch this program, Sky Channel 833. It is a live interactive program. So iHealth is very informative health show. iHealth is an interactive health show. So please viewers, if you have any questions, and today we'll request you to ask more on the surgical issues, because my guest speaker is not Bangla speaking, and and also he is a consultant surgeon. Mr. Usman Zafir, he is working at the St. Mary's Hospital, London, also at the Imperial College Healthcare NHS Trust. He has extensive clinical work in dealing with the vascular patient, also worked a lot with the hernias, repairing hernias, and he is a great researcher and author for many medical books. And Mr. Zafir, we are discussing a bit of varicose vein. You told at our first segment that two-thirds of adult people have some point of their life have caused varicose vein problem. Absolutely. How common this varicose vein problem among the Asians? It's difficult to say. I don't think anyone has performed a study in Asian patients. However, in our NHS practice, we see probably a third of the patients being Asian. And given that we are a minority in this country, I think there is a significant amount of varicose veins in Asian patients, although we don't have any facts and figures to support that. So this is a bit shocking, this, because there is no research, because obviously in this country is struggling for getting funding for research. Probably you might try to explore, because you also represent that minority communities, but yes, well, you're lucky to be a vascular surgeon. I think probably you'll try to take initiatives to do some kind of research among the Asians. So I think probably another thing, it could be due to Asian ignored the disease at the beginning, first point. It could well be. Varicose veins involving the legs, probably not something that we're very culturally aware or culturally able to discuss openly because of issues of modesty. But I think in this day and age, it's something we should certainly be more open about. It's a matter of your health. It's something that you should take seriously, and it can lead to problems in the future. So if you're in any way concerned that you have prominent veins and have any symptoms, then I do believe you should consult a healthcare professional about them. So you said something, if you do not address the issue at the first point, there might be some problem in future. Yes. What kind of problem you want to say that might happen in future if somebody has the swollen or varicose vein? The problem begins with swelling and discomfort in the lower leg, especially when standing, especially at the end of the day. But if matters are left to progress without treatment, you can develop thickening of the skin, and you can get discoloration actually of the skin. Some blood under high pressure can leak out in a microscopic manner from the veins under pressure, and can cause black, brown, bluish discoloration of the skin, especially around the shin area, the lower leg area. Lower leg area. So, any serious consequence in the future? Still, if matters are not addressed at that point, the area of skin damage can progress to ulceration. That's a breakdown in the skin itself. Especially if you are diabetic. Especially if you're diabetic, that's true. So if there is any ulcer, so it really requires a long time to heal. Absolutely. So how common the varicose veins problems among the diabetes? I think varicose veins problems are common in diabetics and non-diabetics. The problem in diabetes is that the healing of the body is not as good as it would be normally. And if you do develop ulceration, then in diabetics, healing may well be not as good. Okay, so that's a real challenge in clinical practice. Yes. So if somebody already have non-diabetic patient, if they see this kind of problem, what you said, skin color changes, it's better to communicate or see their GP in first place
to arrange to specialists like yourself? Absolutely. I think we said it before and we'll say it again, prevention is better than cure. So if you're at all worried about your legs, especially if you're a diabetic, or if you're in another high-risk group, i.e. someone at the extremes of age, if you have poor circulation for any other reason, then you should certainly seek medical advice sooner rather than later. Well, that can help you, that individual health benefit, I think we have got another caller is willing to share his problem with us. Hello? Hello? হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। জি বলুন, আপনি বাংলায় বলুন, আমরা ট্রান্সলেট করে দেব। হ্যালো? আসসালামু জি, ওয়ালাইকুম সালাম। জি বলুন। ডাক্তার সাহেব কথা বলুন। হ্যাঁ, বলছেন আপনি, বলুন আপনার কি সমস্যা আছে বলুন। আচ্ছা, আমার একটা সমস্যা, মানব ডাক্তার রোগ পাইতেছে না, হইতে পারবে না। আচ্ছা, বলুন আপনার সমস্যাটা কি? সমস্যা হইলে কি আমি আটতে বেলা ঠিক থাকে না, আর মাত্র মাত লাগে। আচ্ছা, আর একটু যদি আপনি জোরে বলেন, একটু লাউডলি বললে আমরা ভালো শুনবো। মাত লাগে আর আটতে বেলা ঠিক নাই। আধা সময় বেলা ঠিক নাই। আচ্ছা, আপনি আরেকটু মানে মাত লাগে যায়, মাত কইলে মাত লাগে যায়, বুঝেন না। আচ্ছা, আপনি কথা বলতে গেলে ভালোভাবে কথা বলতে পারছেন না, এরকম কোনো মানে এই তো আপনি বুঝতে পারেন না, একটু বুঝেন না। আপনি বলুন, আবার বলুন, তাহলে আমরা হতে পারে সাউন্ডটা ভালো আসছে না, এর জন্য। আমার আর্থে সমস্যা হয়, মাথা ঘুরে পড়ে যায়, কি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার মাথা ঘুরে মনে হচ্ছে যে আপনি পড়ে যাচ্ছেন, মানে ডিজি, আপনি ডিজি ফিল করেন আর কি। আচ্ছা, আর আপনি কথা যখন বলেন, আপনার কথা বলাটা কেমন ঠোঁটে লেগে যায়, এরকম মনে হচ্ছে তো? আচ্ছা, বুঝছি, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার কি কথা কি একটু জড়ায় যায় নাকি? আচ্ছা, আপনার কাইন্ডলি যদি আপনি কোনো কিছু মনে না করলে আপনার বয়সটা কত, আপনি যদি একটু বলুন। আমার বয়স বর্তমানে 51 or 61? 61. হ্যালো, আমি মানে 1963। আচ্ছা, ওকে, 1963, ওকে। আপনার 50। আচ্ছা, ওকে। আর আপনার কি অন্য কোনো অসুবিধা আছে? আমার কোনো সমস্যা না, কোনো অসুবিধা না, আমি ড্রাইভিং করতে পারি, কোনো অসুবিধা। আচ্ছা, ওকে। তাহলে আটা সমস্যা হয়। আচ্ছা, ওকে ওকে। আপনার ডাক্তার সবকিছু করলিছে আমার। আচ্ছা, ওকে, শুনুন, আপনি লাইনে থাকেন। আমাদের এক্সপার্ট যিনি আছেন উসমান জাফির, আমি ওনার সাথে যাচ্ছি। আপনার সমস্যাটা আমি ওর সাথে আলাপ করছি। আপনি লাইন কাটবেন না, আমি আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো। উসমান, what he is saying, his main complaints, two main complaints actually, is one, he feels dizzy when he stands, right? Okay, and second complaint, when he speak to the people, people cannot understand, saying something slurred speech, and he's a bit, not very happy with this problem. Yes. He was a very active man. Because of this problem, dizziness, obviously he cannot enjoy life that much. Yes. And slurring of speech, obviously, is another issue. What might be the problem? Because what possibly could wrong with his body, then he's getting this kind of problem. Well, Monjur, if you don't mind me asking first, Yeah. how long have these symptoms been going on for? Okay, so I'm going back to him. Hello. হ্যাঁ, আপনার কতদিন থেকে এই সিমটমটা যাচ্ছে? Last January. He is having this problem from last January. I think 8 months, I would say. Okay, I think in terms of first of all the slurring of the speech, did he go and see someone immediately when that started? হ্যালো, আপনার যখন যে এই যে কথা একটু আটকা যাওয়া, ঠোঁটে লেগে যাওয়া, স্লাড হয়ে যাওয়া, হ্যাঁ, এটা যখন জানুয়ারিতে আপনি প্রথম লক্ষ্য করলেন, আপনি কি কোনো কাউকে দেখাতে গেছেন এই সমস্যা নিয়ে? আমি ডাক্তার গেছি, হসপিটালে গেছি, সব কিছু করছে, তারা সব একটা করছে, এমআরআই করছে, সিটি স্ক্যান করছে, খালি ওষুধ দিয়ে কমে না। আচ্ছা, কোনো সবকিছু করছে, কিন্তু কোনো কিছুই আপনার কাজে আসে নাই? হ্যাঁ, কাজে আসে নাই। আচ্ছা, এখন কি আপনার কি কোনো মিনি স্ট্রোক জাতীয় এই ধরনের কোনো কিছু বলছিল কিনা? না, আমার মিনি স্ট্রোক হয়েছে না। ওকে, আচ্ছা, আমরা সবকিছু জানতে চাচ্ছি। তাহলে আপনার ব্যাপারে কি করা উচিত সেটা আপনার হবে। আপনি লাইনে থাকেন। So he has visited, since he's
started this problem. So he has seen his GP, and they have a range of investigations. Probably you had CT scan, MRI, and other blood tests. They didn't find any problem. আমরা আপনার কথা শুনছি, আপনি লাইনে থাকেন, আপনি লাইন কাটবেন না। আচ্ছা বলেন। আমি ডাক্তার, আমার মাথা একটু হতে পারছে, মাথা বেজে পানি ড্রাই। আচ্ছা, মাথার কি পাইছে? বেজে পানি ড্রাই, মাথা পানি ড্রাই। আচ্ছা, হ্যাঁ। শুকাই গেছে কি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাথার ব্রেনে একটু প্রবলেম পাইছে, হ্যাঁ? ওকে, so Usman. Okay, so apart from like they have gone some problem, he can't tell the CT scan report. There are some problem with the circulation, blood circulation. Yes. Not sure. I was asking on did any of the doctor told you that he had a mini stroke or a stroke? I asked about that. Yes. And he said no, they didn't tell him any kind of stroke. And he's really a bit frustrated with this ongoing problem for the last 8 months. Always feel dizzy and like slurring of speech. What you want to advise him? I think the slurring of the speech is certainly a matter of concern, and it does sound like he may have had a stroke in January when this started. But they have clear off that he doesn't have any, like now he told me that it was the circulatory problem in the brain, and one of the scans showed the circulatory problem. I think until we see the result of the CT scan on the brain, I don't think we can comment. But I think the first thing to consider, if he has had a change in his neurology or how his brain is functioning, I think that's the first thing to consider. And then if some finding is revealed on the CT scan of the brain, then we need to find the cause of that. And I think it's a matter of concern and should be fully investigated. So I think any changes apart from these two changes, like slurring of his speech and dizziness, he didn't develop any other symptom. I was asking him. So hello. হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে কথা বলছি, শুনেন। আপনার জন্য অ্যাডভাইসটা যেটা আছে, আপনার যে ওই মাথার স্ক্যানের একটা রিপোর্টে বলছে না একটুখানি সমস্যা আছে সাপ্লাইয়ের, আমাদের যে স্টুডিও নাম্বারটা এটা আছে না, বুঝছেন? হ্যাঁ, আপনি এই যে স্টুডিও নাম্বার যেটা ফোন করেছেন, হ্যাঁ, এই নাম্বারটাতে আপনি ফোন করে একটা কাজ করবেন কি, আপনার রিপোর্টটা যেটা আছে, হ্যাঁ, আপনার ইয়েতে আপনার রিপোর্ট, হ্যাঁ সেটা ইয়ে করা যাবে। আপনি এক কাজ করবেন, আপনার রিপোর্টটা কিভাবে পাওয়া যাবে, আজকে প্রোগ্রাম যখন শেষ হবে আমরা ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব, সেই ইমেইলে আপনি একটু আপনার ইয়েটা, আচ্ছা কি, আচ্ছা ওইগুলোতে কাজ হচ্ছে না, হ্যাঁ, আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন, আজকে অনুষ্ঠানটা যখন শেষ হবে, বুঝছেন, হ্যাঁ, এই নাম্বারটা লিখে রাখেন, স্টুডিওতে ইয়ে করবেন, আপনার ইমেলটা দিয়ে দিব, তাহলে আপনার স্ক্যান রিপোর্টটা যদি পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের কাছে ইমেল করে, হ্যাঁ, তাহলে আপনি যদি আপনার জিপিকে যদি রিকোয়েস্ট করেন আমার রিপোর্টটা একটা কপি আমি পেতে পারি কিনা, এখন আপনার সেটার ব্যবস্থা আছে, আপনার ওই প্রিন্টিং করতে, আচ্ছা হ্যাঁ, আপনি আপনার স্ক্যানে যে আপনার যে সমস্যাটা আছে, আপনার ব্রেইনের স্ক্যানের রিপোর্টটা চাইলে আপনার জিবি আপনাকে প্রিন্ট আউট দিতে পারবে। আপনি অবশ্যই আজকে এই অনুষ্ঠান শেষে আপনি আমাদেরকে ফোন করবেন, আমরা ইমেলটা দিয়ে দেবো, এবং আপনার যে ইয়েটা আছে তাহলে সেই ব্যাপারে ফার্দার কি করণীয় আছে, সিটি স্ক্যান কোথায় পাঠাবেন, ওসমান উইল বি হ্যাপি টু রিভিউ ইউর সিটি স্ক্যান। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি শুনেন, ওসমান ইজ ভেরি হ্যাপি টু হেল্প ইউ উইথ দিস ইউর প্রবলেম, এবং সে আপনার স্ক্যানটাকে আপনি যখন পাঠাবেন তখন রিভিউ করে দেখবে এবং আপনার কোর্স অফ অ্যাকশন কি হবে এই ব্যাপারে। এই যে আপনি স্টুডিওতে এখন যে আপনি সেটের সামনে যেটা লেখা আছে, আপনি এই নাম্বারটাতে আপনি ফোন করবেন। আমরা আশা করি আমাদের আগামী অনুষ্ঠান থেকে আমাদের প্রোগ্রামে যে একটা ইমেল থাকা দরকার, সেই ইমেইলের অ্যাড্রেসও দিয়ে দেবো। তো আজকে যেহেতু আমার পার্সোনাল ইমেইলটা দিব, সো আমি মনে হয় যে এটা করবো যে আপনি অনুষ্ঠান পরেই আপনি এই নাম্বারে ফোন করবেন, তাহলে আমার ইমেইল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো, আর ওকে আমরা সেটা ব্যবস্থা করব।
আপনাকে অনেক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে ফোন করার জন্য। তবে হ্যাঁ, আপনার যে প্রবলেম বলছেন সেটা নিয়ে ওসমানে এ বিট কনসার্ন যে কেন হয়েছে, why is the problem happen, especially with slurring of his speech. So it needs to be investigated. Absolutely. Okay. I think probably you have understood. So we are going back to our discussion again, Usman. Like people like slurring of speech is might be an indication of big problem. Yes. What sort of condition people may develop slurring of speech? The slurring of the speech, or in fact weakness of the arms or legs, or tingling or numbness of the arms or legs, or falling of one side of the face, or drooling from one side of the face, all these symptoms, all these problems can indicate a stroke. Like I think probably Department of Public Health England has a campaign. Absolutely. It's called FAST. What you saying? F stand for facial weakness. Yes. A stand for arm weakness. What you said. S stand for speech. Like what this gentleman is saying is slurring of speech, Yes. or cannot complete sentence, or and that's the T for time to act. Yes. Calling 999. This is one of the very popular campaign arranged by Department of Public Health. That's right. Yes. And I think the slurring of speech shouldn't be ignored. Should not be ignored at all. Should not be ignored. I think probably these viewers, we feel that I think he has genuine reason for having such a big concern. That's right. Yes. And I think probably through him, if any viewers, if somebody feel that, or any member in the family see this, the person has some slurring of his speech or any weakness, what you mentioned, Yes. weakness in the arm, Yes. or facial drooping, That's right. is not all three needs to be present. It's only one of these present. And the time to act is immediately. Immediately. Get yourself to the hospital. Well, okay, dear viewers, we are going for another short commercial break. If you have any question, please come back after our commercial break, and please enjoy our show in next couple of segments. প্রিয় দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য we are in a short commercial break and we have came to our this segment. My guest speaker today, he is not Bangla speaking, and I have to conduct program in English. I'm introducing our guest speaker again in this segment, Mr. Usman Jafir. Mr. Jafir is a consultant vascular surgeon working at the Imperial Trust. He's covering both St. Mary's Hospital and Hammersmith Hospital. He has got a big practice, and it's a national referral center. So obviously he has to see patient and different kind of vascular issues. In addition to that, he also does a lot of general surgical cases like hernias, repairing hernias. This is a common problem. And Mr. Jafir is also a great researcher, and he has extensive role of education, training junior doctors and medical students. So we have got a caller. We're just going to our caller first, then we will do some discussion later on. Hello. 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 Assalamu alaikum ji, bolun apnar, if you have problem you can speak in Bangla, then I can translate, and if you Thank you. Assalamu alaikum. আমি আপনাকে বাংলায় বলছি, আপনি ওনাকে কাইন্ডলি বলে দিন। okay, sure. জি, প্রবলেম আছে আমার গত 8 বছর যাবত আমার অ্যারোটা অ্যানোরিজমের প্রবলেম আছে ইন চেস্টে। আচ্ছা, কি চেস্ট প্রবলেম আছে? কি প্রবলেম এটা? অ্যারোটা অ্যানোরিজম, ভাস্কুলার প্রবলেম। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা বিটুইন হার্ট এবং লাঞ্চের মাঝখানে ইউ শেপ,
এটা একটু বড় হয়ে গেছে রক্তটা, এটা ব্লাড সার্কুলেট করে আপ টু দ্য ব্রেইনে। Okay, vascular connection between the heart and জি। তো এটা নরমালি থাকে 2.45, আমারটা নিয়ারলি তার ডাবল, অলমোস্ট কোয়ার্টার টু 5। quarter to 4. That's I think তো probably. আমি আন্ডার ট্রিটমেন্টে আছি গত 8 বছর যাবত। আচ্ছা, এটা ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল থাকবে, আপনি হচ্ছেন যে আপনি একটু আমার কথা শুনুন, আপনি হচ্ছেন যে ওনার হচ্ছে যে জেনুইন ভিউয়ার আমি বলবো। what he is saying, his problem, আপনি লাইন ছাড়বেন না, আমি আপনার কাছে আবার আসবো। I'm just describing your problem. Yes. What he says. আমি বলা শেষ হয়নি ভাইয়া। Okay, বলুন। আরেকটু ছিল বলা। হ্যাঁ, বলুন। তো ওরা যে প্রতি বছরে যে এভরি ইয়ার তারা যে আমাকে এমআরআই স্ক্যান করে, আচ্ছা, এটাতে কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা এটাই আমি জানতে চাইছিলাম। আচ্ছা, ওকে। আপনার প্রথমে ছিল 2.5 সেন্টিমিটার, এটা বড় হয়ে হলো 5 সেন্টিমিটার। না, প্রথমে ধরা পড়ছে এটা কোয়ার্টার টু 3। এখন প্রথম 2 বছর কোনো ট্রিটমেন্ট ছিল না, যার কারণে এটা আস্তে আস্তে গ্রো আপ হচ্ছিল। তারপর ওরা বুঝতে পারলো যে এটা ব্লাড প্রেশারের জন্য হচ্ছে, তখন ওরা আমাকে ব্লাড প্রেশারের মেডিকেশন দিল এবং অ্যাসপিরিন আমি কন্টিনিউ খাচ্ছি গত 7 বছর ধরে। এখন এটা আন্ডার কন্ট্রোলে আছে, কিন্তু ওরা বলছে যে এটা যদি ফার্দার কোনো পেইন করে, প্রবলেম করে, তাহলে তারা স্ট্যান্ড দিবে, আদারওয়াইজ লাইফ লং এইভাবেই চলতে হবে। ওকে। তো তারা প্রতি বছর এটা মনিটরিং এর জন্য প্রতি বছরে এমআরআই স্ক্যান করে এবং আমি ডক্টরকে দেখি একবার প্রতি বছরে। উনি মনিটর করে আমাকে। আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওনারা যে প্রতি বছর আমাকে এমআরআই স্ক্যান করে, এটা কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা? আচ্ছা, ওকে, আমরা আপনার more than 7 years. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হচ্ছে যে আপনার মাধ্যমে আরো অনেকেই সমস্যাটা জানতে পারবে। What is main concern? I think you. আমার মনে হয় এটাই সবসময় প্রশ্ন জাগে, এটা কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা? ওকে। আচ্ছা, আপনি লাইনে থাকেন, I'm discussing with him and I'll come back to you after this discussion. This is his problem is it's a vascular problem. I think probably from our discussion, although you do not understand Bangla, but probably I was asking him the size is increased or not. He has got, I think probably, did they tell you you have got aneurysm, aortic aneurysm? Hello? He said he has got a vascular problem. Yes. It is a big vessels running between lungs and heart. Yep. And when it was diagnosed 8 years ago, aneurysm is vascular aneurysm. Vascular aneurysm. That's what we understood your problem. That's what I was telling you. It's between heart and lungs. Yes, he does repairing and does a lot of problem at St. Mary's Center. So his problem started 8 years ago. Yes. Started with the diameter was 2.25 centimeter. And first couple of years it was stable, and for the last years gradually size is increasing. Yes. Now size is 5 centimeter. His number one question is, every day he goes for MRI scanning. Is it harmful for him going MRI scanning every year? No, I think it's very important that you continue to go for what we call surveillance. So the idea is that we scan you regularly, and if the aneurysm becomes so large that it is dangerous to your health, at that point we can offer you treatment and repair. But it's very important that you continue to go and have the scans so that we can establish how it is growing. And that way we can intervene in terms of do some repair surgery to your aorta before it bursts. So MRI, his main concern, does MRI carry any radiation? MRI is non-ionizing radiation. It doesn't have any cancer-causing or resulting... Like many other like CT scan causes some radiation, even X-ray, but CT MRI... scan, X-ray, absolutely right. In the young, it can be an issue of concern, because if you have continued scans over the years, you can develop cancer. MRI is not something that cancer is associated with. Like ultrasound and MRI, these are the two safe test we call them non-invasive. Non-invasive, and that doesn't carry any sort of radiation. So your advice to him, just keep continuing the MRI scan. Absolutely. And it's not harmful for your body. Absolutely. Yeah, also they used to do a first CT scan, then after they stopped it because of the side effect. They said there is more advantage with the MRI scan. Exactly. So you'll continue to have MRI scans
serially, one after the other, until the size gets to the point where surgery is warranted. And when surgery is needed or warranted, then at that point we will do one more CT scan, because CT scan is better at planning the repair that you may need. So you can have one CT scan just before you require an operation. Just before his surgery. That's right. Normally he's monitoring by MRI. MRI would be every absolutely year. fine, yeah. Every year. Absolutely. So because it's radiation free, so he doesn't need to be worried. Don't need to be worried at all. No. So what stage you plan for repairing? Like he said, he has got 5 centimeter long now diameter. If the aneurysm is in your chest, then the threshold or the size that the aneurysm should be before you offer repair is greater than if the aneurysm or swelling of the artery is in your tummy. If the aneurysm is in your tummy and it's above 5.5 centimeters in size, then probably, if all other factors are equal, you should have a repair of that aneurysm. In the chest, because it's a more extensive operation, we usually set the threshold for surgery to be a bit higher, and usually we would wait till the aneurysm is about 6.5 centimeters in size before we offer repair. So, and he is on blood pressure lowering medication, and he's continuing this medication. And why it is so important keep on continuing this blood pressure medication? In the vascular patients, the Yeah, blood this is vessels some are of diseased. that. Yeah? And it's very important to use what we refer to as best medical therapy to prevent consequences of the vascular disease. And this best medical therapy is in the form of a tablet, an antiplatelet tablet like aspirin or clopidogrel. Usually we also request our patients to be on a cholesterol lowering drug, for instance a statin type drug, and also we give close attention to blood pressure control to prevent progression of disease. And blood pressure control can be in the form of various drugs or a combination of drugs depending on what works in you. Thank you, Mr. Jaffer. I'm going back to our viewer now. Hello? 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 আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো? 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 আমরা আপনার জন্য যেটা আমাদের মেসেজ হচ্ছে ফ্রম মিস্টার জাফর, আপনার প্রতি বছর যে এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেটা আপনার শরীরের জন্য কোনো ক্ষতিকর না। আপনার যদি কোনো সময় এসে যদি মনে করে যে এটা স্যার যদি আবার ফিউচারে কখনো বড় হয় তখন আপনার তখন হয়তো বা রিপেয়ার যদি প্রয়োজন হয় তখন রিপেয়ারের জাস্ট আগে একটা সিটি স্ক্যান করবে, তখন ওই সিটি স্ক্যানের দিয়ে আপনার সার্জারির সময় কী ধরনের সার্জারি কীভাবে রিপেয়ার করা হবে ওইটা প্ল্যান করার জন্য সিটি স্ক্যান করা হবে। এছাড়া আপনার আর রিপেয়ারের যদি সাইজ না পারে আপনার সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন হবে না। আর আপনি কন্টিনিউয়াসলি আপনার মনিটরে যেটা এমআরআই আছে, এমআরআই আপনার জন্য বডির জন্য ক্ষতিকর না। এমআরআইতে যেহেতু রেডিয়েশন, আমার ডক্টরকে আমি বলছিলাম যে কেন আপনারা স্ট্যান্ট লাগায় দেন না এখন আমাকে, তাতে প্রতি বছর আমাকে এমআরআই করতে হবে না, কিন্তু ওনারা বলছেন না এটা আমরা সম্ভব না ফার্দার প্রবলেম না হওয়া পর্যন্ত। Okay, he has another concern. Yes. So he just wanted to avoid his going MRI every year. Why don't you put a stent in? Do you put a stent in this kind of problem? You may well ask, why don't I have an operation right now? The reason is, whenever we do any operation or surgery, the risks of the operation have to be outweighed by the benefits of the operation. And even a relatively safe procedure like a stent has some risks associated with it. And we would not want to expose you to those risks unless your benefit was significantly greater than the risks you take. Okay. At this size, your risks probably outweigh your benefits and you shouldn't have the surgery. If your aneurysm grows to about 6.5 centimeters, then the benefits are greater than the risks and you should proceed. And that's how we balance up whether to have an operation or not. Okay, it's not that NHS is trying to save money. It's not the case. No. It's just he doesn't need it. Absolutely right. Okay. Hello, আমরা আপনার কাছে আবার ফিরে এসেছি। হ্যালো? 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 আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?
Yeah. ওকে সো আপনার জন্য ওনার যে অ্যাডভাইসটা হচ্ছে আপনার এই মুহূর্তে স্ট্যান্ড করার প্রয়োজন আমি শুনছি, বলুন আপনি। আপনার এই মুহূর্তে স্ট্যান্ড করার বলুন আপনি, আমি শুনছি। হ্যাঁ, আপনার এই মুহূর্তে স্ট্যান্ড করার প্রয়োজন নাই। আপনার যদি সাইজটা যদি আরো বড় হয়ে যায় 6.5 বা 6 বা 6.5 হয়, তখন আপনার তখন ওইটা ছাড়া আপনার কোনো উপায় থাকবে না, তখন করতেই হবে। প্রত্যেকটা বুঝতে পারছি ডক্টর যেটা বলছেন, সেম আমার সার্জন সেটাই বলছেন। এবং আমার মনে হয় কি প্রত্যেকটা প্রসিডিউরে যেহেতু কিছু কমপ্লিকেশন আছে বা থাকে, হ্যাঁ, যতদিন পর্যন্ত না হবে ততদিন না করাই ভালো। তবে আপনি কখনো আপনার যে ব্লাড প্রেশার কমানোর যে ওষুধটা আছে, আমার ব্লাড প্রেশার স্টেবল আছে, কোনো সমস্যা করছে না। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে যে আপনি প্রপার প্ল্যানে আছেন। এখন আপনি যদি হেলদি লাইফস্টাইল লিড করেন, যাতে আপনার হেলদি লাইফ যেটা করলে আপনার খাবারে আপনার ভালো খাবেন, যেমন আমি সবসময় এটা দেখি, তাহলে you are a very good patient, we must appreciate. He is very cautious about the living a healthy lifestyle. আমার মনে হয় through you want to send some message across to our viewers. If you want to keep yourself healthy, and it's better to follow yourself and try to live healthy, eat healthy, listen to a doctor, and if you have any concern, we arrange some kind of problem. Participate with us during the show. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay, so I think probably he was telling what he was telling because his surgeon is also saying the same thing. Yes. You know, I think probably his main concern was MRI was any problem. So MRI and like ultrasound, you know, these are very safe investigation. Absolutely. Because it doesn't carry any sort of radiation. We are nearly approaching our end of the show today. Maximum we can spend for 3 to 4 minutes. So, Mr. Jafir, we are talking a lot about varicose vein problems. What are the useful investigation to diagnose a varicose vein? Does it really need any investigation, or is just a clinical diagnosis? I think you can diagnose varicose veins clinically because they are visible, large, tortuous or very curvy varicose veins seen in the leg. However, to diagnose where they're coming from and the cause of the varicose veins, it's essential to have an ultrasound scan done by a professional. And we can offer that service to you via the NHS and also privately. But I think the duplex scan is now the mainstay of diagnosis for varicose veins. So, like duplex is a very expensive test if somebody wants to do private. It can be quite expensive. However, I think there are services available where you can have a consultation plus a duplex scan together by someone who's qualified in both, for instance, and be able to combine the costs and have a reasonable sort of price. So instead of just going for ultrasound, vascular ultrasound scan, somebody is doing the ultrasound scan, he or she will charge for his or her own fees, and somebody is a surgeon, he is charging for his or her fees. So if somebody who is expert for doing both things, then you can minimize cost. Minimize cost and also minimize your time expenditure, so you can have everything done in one visit. In one visit you can have everything in one package. Absolutely right, yes. How expensive? I never have asked anyone. Well, we offer a private service based in London, and we charge £347 for consultation plus a full ultrasound scan of your leg. Only 300. That's right, yes. Yes, I would say, well, you know, consultation from an NHS consultant and then later on the ultrasound scan is not expensive. But at least, well, these are the key tests for diagnosing varicose vein problem. Yes, absolutely. And if you want to treat this kind of problem, you diagnose a varicose vein problem, what are the treatment options for treating these conditions? Well, treatment options there's a spectrum of options available to you, and which option you choose in conjunction with your surgeon depends on a number of factors. Traditionally, we used to do open surgery under general anesthetic, so you'll be asleep. And that operation is called a high ligation of the saphenofemoral junction plus stripping of the long saphenous vein and multiple avulsions. Very long name, but essentially it involves
making a small cut in the groin under general anesthetic with you asleep, and finding the long saphenous vein that runs down the inside part of your leg, disconnecting this vein from the deep veins in the groin, and stripping this vein out of the leg. And then the small veins you can see in the lower leg, we make small incisions and pull those out too. After the surgery, you have your stitching and you have bandaging on your leg, and you wear that bandaging for a couple of days. So These days, sorry. Mr. Jaffer, this is one of the treatment options. This is one of the treatment options, but it requires general anesthesia. These days, we offer keyhole surgery using lasers or radio frequency. And this sort of surgery, you can walk in and walk out. Mr. Jaffer, that probably in future, in another discussion, we'll talk about more about keyhole surgery. Yep. Viewers, and thank you very much for attending our show today. We have already covered our maximum time, and thanks for advising our viewers. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে আগামী বুধবার একই সময়।